எங்க வணக்கண்ணா. ஓம் கணேஷாய நமோ ஷிடி சாய் பாபான் பர்த்தி சாய் பாபான் கஞ்சி காமாட்சன் காசி சாலாட்சன் முதல் மீனாட்சியன் குலதேவத்தான் ஒன்று. இன்னைக்கு நான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் ஒன்று பார்த்தேன். அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணேன். See, I have seen one horoscope, very interesting horoscope I have seen. The details I am going to share with you. அது ரிலேட்டடான ஒரு சார்ட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். Now I am going to share a chart. அதை போட்டுட்டுமா? போட்டுருங்க. இது ஒரு லேடியோட சார்ட். This chart is a female chart. Before going to the chart, we have got one announcement also. See, tomorrow we have got a free class announcement. How to read an horoscope. It is by mistake it has come. How to read an horoscope by GURUJI Sulur GK sir. Date 5/5/2024. Time 5 p.m. to 6 p.m. Entry via Zoom in English. Admission free. இதோட லிங்க் கீழே போட்டுடலாமாண்ணா? போடலாம், லிங்க் போடலாம். Okay. Now I am going to share the chart. இந்த சார்ட் பாத்தீங்கன்னா விருச்சிக லக்னம். You see this chart. This is the Scorpio Lagna. பொதுவா இவங்களுடைய கணவர் விருச்சிக லக்னம் தான். Her husband is also Scorpio Lagna. பொதுவா நம்மளுடைய ஜிகே சிஸ்டத்துல பேசிக்கா ஒரு லக்னம் சொன்னாலே நிறைய பலன்களை நம்ம முன்கூட்டியே நிர்ணயம் பண்ண முடியும். In Sulur GK system, if you tell the Lagna, we can give the results. Most of the results. 80% of the results. இந்த விருச்சிக லக்னனாலே 5ஆம் பாவம் அப்படிங்கிற குழந்தை காலபுருஷனுக்கு 12ஆ வர்றதுனால ஜெனரலி குழந்தை ரிலேட்டடான சம் ப்ராப்ளங்கள் அங்க இருக்கும். See, because this Vrichika Lagna people, 5th Bhava is coming as a 12th Bhava for Kalapurusha. So generally for the Scorpio Lagna people, will have some problem on account of the children. இவங்களுக்கு பாருங்க 5 குடைய குரு விருச்சிகத்தில் இருக்கு, அதுவும் காலபுருஷனுக்கு 8ல் இருக்கு. See, the 5th Lord also posited in Scorpio, the Lagna, with the Lagna. It is also from Kalapurusha, is 8th house. அதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டருக்கு சனி கேது தொடர்பு இருக்கு. Jupiter has got Jupiter, you see, it's a Saturn and Ketu connection is there. நம்ம பிஎன்என் சிஸ்டத்துல ஒரு கோள் 2 பகை கோள்களை தொடர்பு கொண்டா தன் காரகத்துவத்தை இழந்து விடும். See, if in BNN system, Suluji case BNN system, if a Karaka Graha connects with the 2 enemy planets, then it will lose its Karakatva, or it will have some damage in its Karakatva. அப்ப இவங்களுக்கு காலபுருஷ தத்துவத்திலையும் 5ஆம் பாவங்கிற குழந்தை பாவம் வீக்கா இருக்கு, கிரகத்திலையும் 5 குடையவனும் உத்தரக்காரனான குருவும் பலகீனமா இருக்காரு. Here, from Kalapurusha Tattva, 5th house, this for Scorpio Lagna people, 5th house is the 12th house. And 5th Lord Jupiter, again it is in 8th house from Kalapurusha. It is because it is posted with the Lagna in Scorpio itself. If you take the 5th Lord, and 5th Lord is Jupiter, the Jupiter is also connected to the Saturn and Ketu. Jupiter as a Karaka for the child also getting connected with the Saturn and Ketu. So in all the sides that Putrasthana is afflicted. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு ஏதாவது குழந்தை அபாசனம் ஆயிருக்கான்னு கேட்டேன். 2 டைம் அபாசனம் ஆயிருக்குன்னு. Immediately I asked her whether any child is getting aborted. She said yes, twice that kid got aborted. இப்ப அவங்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கு, ஒரு பையன் ஒரு ஆண் ஒரு பெண், 2 குழந்தை இப்ப இருக்காங்க. Now they got 2 children,
one is a female, one is a male. இதுல இந்த 5வது வீடு பெண் வீடா இருக்கிறதுனால, 5 குரு பெண் வீட்டுல இருக்கிறதுனால, பையனை விட புள்ளைய நினைச்சு கவலைப்படுறீங்களான்னு கேட்டா ஆமான்ட்டாங்க. See here, that fifth bhava is the female, and that Jupiter is also posted in a female thing. இப்ப யார பெண்ணை பத்தி நினைச்சு கவலைப்பட்டு ஆமா, பெண்ணை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறீங்களா? பையனை விட புத்திரஸ்தான வீக்கு தான். அது பையனா புள்ளையா நிர்ணயம் பண்ற இடத்துல பையனை விட புள்ளதான் பலகீனமா இருக்கான்னு ஃபீல் பண்றீங்களான்னு கேட்டேன். See, immediately I asked her, see, you got 2 children, one is male, one is female, because this fifth house is also a female sign, and that Lord is also posted in female sign. I asked her, because here that fifth house is Kalapurusha's 12th house, here that Jupiter fifth Lord is posted in Kalapurusha's 8th house. That's why I asked her, you are more worried about your female child. She said yes. அப்ப அவங்க ஆமா சார், எனக்கு பையன் நினைச்ச பிரச்சனை இல்லை. பெண் குழந்தை வயசு அவளுக்கு கிட்டத்தட்ட 32 பக்கம் ஆயிருச்சு. திருமணம் பண்ண சொன்னா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ப சித்தாந்தங்கள் வேதாந்தங்கள் பத்தி பேசுறாங்க. அவங்கள லைஃப்ல எப்படி செட்டில் பண்ணணுங்கிற கவலை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு. See, that lady told, yes sir, I don't have any issues with the male child, but female child, she is around 32 years. She is not married, and till today we are going on telling her to get married, but she is not interested in marriage. She is going on talking about philosophy and religious things, spirituality, all those things, as if she says, I am not interested in marriage. அவங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்தது இவங்களுக்கு அப்பா மூலியமாக உங்களுக்கு நிறைய சொத்துக்களும் நிறைய வருமானங்கள் இருக்கான்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவங்க ஆமா அப்படின்னாங்க. Immediately I asked her whether through your father you got the income and you got the properties. எப்பவுமே விருச்சிக லக்னத்துல பிறந்தவங்களுக்கு அப்பா மூலியமாக பணம், பொருளாதாரங்கள், இடங்கள் அல்லது சமூகத்துல பெரிய நபர்கள் மூலியமாக உதவிகள் நிச்சயமா கிடைக்கும். Here I asked her whether you got the income from your father and you are inherited from father's property. She said yes. See what Guruji says, usually Vrichaka Lagna people, they will get a father's money or father's property. If it is not there, then they will get a help from highly placed people in the society. இவன் காரண புருஷனுடைய 9வது வீடு தனுசு ராசி விருச்சிக லக்னத்துக்கு 2ஆ இருக்கனால 9ங்கிற அப்பா, 9ங்கிறது உயர்ந்த மனிதர்கள், குருநாதர்கள், இவங்க மூலியமாக ஆபரணங்கள், பொன் பொருள்கள், வருமானத்தை நிச்சயமா கொடுக்கும். See, because the second house is Kalapurusha's 9th house. From Scorpio Lagna, second house is Dhanush. From Kalapurusha, it's the 9th house. So, through father or through a people, highly placed people in the society, or from the Gurujis, they will get lot of help, monetary help for this Vrichaka Lagna people. அதே மாதிரி இவங்களுடைய லக்னத்துக்கு 9ஆம் பாவம் கடகராசி, காலபுருஷனுக்கு 4ஆ வர்றதுனால இவங்க மூலியமா நிறைய இடங்கள், வீடுகள், வாகனங்களும் அமையும். See, because if you take from Lagna 9th house, it's a Karkataka. That is the 4th house from Kalapurusha Lagna. So, their 9th house also Kalapurusha Lagna 4th house. This is also good. So, because of that, they'll get a property through her father or vehicles, anything. From her father, he will get lot of help. இவங்களுக்கு சனி திசை நடக்கிறதுனால சனி லக்னத்துக்கு 7ஆம் பாவத்துல வக்கரமா இருக்கு. அது 7ஆம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது. அது காலபுருஷனுக்கு 2ஆ இருக்கிறதுனால சில சம்பவங்களை பத்தி கேட்டேன். Here, Shani Dasha is going on. From 2009 to 2028, it's going on. And this Saturn is posted in Rishabha. From the Lagna, it is the 7th house. From the Kalapurusha, it's the 2nd house. So, connecting all those things, I asked some questions to the lady. இப்ப 7ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறது கணவர், காலபுருஷனுக்கு 2ங்கிறது கழுத்து. அப்ப கணவரால் கட்டப்பட்ட மாங்கல்யங்கள்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, தொலைஞ்சிருக்கா, அந்திருச்சான்னு கேட்டேன்.
He immediately asked her, this because the second house, Kalapusha second house, that Rishabha is your neck portion. And because it's seventh house, so neck and husband connected. That means, see, husband usually in South India, husband will tie a Mangala Sutra there. So whether you got any problem on account of Mangala Sutra, I asked. நானே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி சில செய்திகளை சொன்னாங்க. எனக்கே வியப்பா இருந்தது. She surprised me. She gave a lot of information that is really, I was wondering how the astrology, through astrology we can see things. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சனி திசை ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இந்த மாங்கல்யம் கட்டி தான் கணவனுடன் வாழணுமா, இல்லாமயே கணவனை புரிஞ்சுக்கலாம், கணவனும் நம்மளும் அன்பா வாழ்றதா வாழ்க்கை, இந்த மாங்கல்யங்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட் வேண்டான்னு நாங்க 2 பேரும் பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி மாங்கல்யத்தை கழட்டிட்டு சார், கணவன் மனைவியா இருக்கோம், இயற்கையை கடவுளா நினைக்கிறோம், சந்தோஷமா வாழ்றேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல சனி மாங்கல்யத்தை கழட்ட வச்சிருக்கிறதுங்கிறதா ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி. Here immediately she has responded saying that, yes sir, after discussing with my husband, we thought Mangala Sutra is just a formality. Why this sentimental attachment to that? On account of, after thorough discussion with my husband, and I also convinced, then I removed this Mangala Sutra and kept it in my almara. So I am not wearing it. Because the most instead of wearing Mangala Sutra, this very, very important thing is you should have a good relationship with your husband with the love and affection. That is most important than this symbol of Mangala Sutra. அதே மாதிரி இப்ப ராகு புத்தி அவங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திருவோண நட்சத்திரம் 3ஆம் பாதத்துல இருக்கு. See, why she has removed the Mangala Sutra? Because Saturn is retro here. So it has reversed some action. And now the Rahu Bhakti is going on. Rahu Bhakti is, Rahu is in, Rahu posited in Capricorn. So it is in சரவண நட்சத்திரம். Sravana Nakshatra. ஓகே, இந்த ராகு விருச்சிக லக்னத்துக்கும் 3ஆம் பாவத்திலையும் காலபுருஷனுக்கு 10ஆம் பாவத்துடன் தொடர்பு கொள்ளுது. See here that Rahu is in the 3rd house from Lagna, but from Kalapurusha is the 10th house. இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவோண நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது அது வந்து பழைய துணிகள் துவைக்கக்கூடிய இடம், ஆல்கஹால் மதுபானங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம்னு நூல்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திருவோண நட்சத்திரம் இல்ல அந்த கேப்ரிகானேவா? கேப்ரிகானே. See this Makara, that is Capricorn, is a symbol of washerman place over Dobi Khana, and it is also place for the drunkards and what I can see is wine shop or arak shop, all those things. அவங்க ராகு ஊத்தி ஆரம்பிச்சோடனே இவங்களுக்கு ஒரு பார் எடுத்து ஒயின் ஷாப் ஒண்ணு இவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. See, ராகு also wine காட்டுறது. ராகு வந்து சந்திர நட்சத்திரத்துல திரவத்தை காட்டுறது. அதனால அவங்க வந்து ஒயின் ஷாப் எடுத்து நடத்துறாங்க அப்படி சொல்லலாம். கேப்ரிகான் இருக்கிறதுனால அது 100% இண்டிகேட் பண்ணிருச்சு. Here, see, Rahu means intoxication. And it is in Moon's nakshatra. Moon means liquid. And it is in Capricorn. Capricorn is, already we told you, it is related to some drunkard's place or some wine shop or some arak shop, anything, brandy shop, all those things. So all this, Guruji connected all those things, and he has asked whether you are done, you have started any business during this Rahu Bhakti. Immediately that lady told, yes sir, just started, Rahu Bhakti started. Immediately I got a wine shop and started a wine shop. I'm running a wine shop now. இப்ப இது வந்து திருவோண நட்சத்திரம் 3ஆம் பாதங்கிறது நவாம்சத்துல மிதுனத்துக்கு போகும். See that Rahu, Shravana Nakshatra, it is in 3rd pada. It is going to
Mithuna. அப்ப மகர எப்பவுமே ராகு கேது ராசியிலிருந்து நவாம்சத்துக்கு எண்ணும் போது ஆன்டி கிளாக்கா எண்ணணும். See, whenever you are talking about Rahu Ketu to Navamsha, we have to go in anti-clockwise. அப்படி எண்ணும் பொழுது மிதுனங்கிறது மகரத்தில் எண்ணும் போது 8வது வீடா வருது. அது லக்னத்துக்கு 8வது வீடா வருது. காலபுருஷனுக்கு 3வது வீடா வருது. Here, from Rahu, if you do anti-clockwise, Mithuna is coming as 8th house. From Lagna, it's 8th house. From Kalapusha, it's the 3rd house. அப்ப இந்த இடத்துல 3 8ஆ வர்றதுனால அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்ட சிலதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க. See, I asked her a lot of things. For something, she said yes. Something, she said no. அப்போ உங்களுக்கு 3ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறது இளைய சகோதரன், இளைய சகோதரி குறிக்குது. இவங்களுக்கு இளைய சகோதரி இருக்காங்க. அவங்களுடன் இந்த புத்தி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது விரோதங்கள், 3ஆம் பாவம் டாக்குமெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது, ஒப்பந்தங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வகையில பிரச்சனையாச்சான்னு கேட்டா ஆமான்னாங்க. See, I asked her because 3rd Bhava is younger sibling and also document. I asked her because and also it is 8th house from Lagna, 8th house from Rahu, posited place. It's going to Mithuna means is a 3rd house from Kalapurusha also. So I asked her whether, see here Rahu is also posited in 3rd house. There is also one more thing. So I asked her whether you have got any problem with your younger siblings and on account of some documents thing you are done. She said, yes, I got one younger sister. She has some trouble, some misunderstanding. So on account of that, I am preparing a document. அதே மாதிரி திருவோண நட்சத்திரங்கிறது திருப்பதியை குறிக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷினை குறிக்கும். துவைக்கக்கூடிய இடங்களை குறிக்கும். மயானங்களை குறிக்கும். See, that Shravana Nakshatra indicates Lord Venkatramana Swami, Venkateshwara, then burial ground, அப்புறம் எதுக்கு சொன்னீங்க? வாஷிங் மிஷின். வாஷிங் மிஷின், மயானங்கள், துணி துவைக்கக்கூடிய இடங்கள். ஆர் டோபிகானா. இப்ப நான் இது ரிலேட்டடா நிறைய விஷயங்கள் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இந்த எனக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சகோதரி திருப்பதி போயிட்டு வந்தாங்கன்னா. Immediately that when I connected all these points, she said, yes, sir. Before some misunderstanding, some problem started with my younger sister. My younger sister went to Tirupati and have a darshan of Lord Venkateshwara and came back. அதே மாதிரி நானும் ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தேன். அது ஒரு 4 to 5 மந்த்துக்குள்ளேயே ப்ராப்ளம் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு. I also purchased the washing machine. After 3-4 months, some problem started. Then problem also started with my sister, younger sister. அப்ப ஒரு நட்சத்திரத்தினுடைய தன்மைகள் பாதிப்படையும் பொழுது அதுக்கு பிஃபோர் ஆகவே அந்த நட்சத்திரங்கள், அந்த ராசியினுடைய அடையாளங்களும் நம்மளுக்கு பிரச்சனையாக வர்றதை முன்கூட்டியே பார்க்க முடியும். Actually speaking, see, in lot of videos I told about this. Before any problems comes to you, see, through some articles, through some incidents, that nature will caution us. See here, washing machine has come to our house. Rahu is in Shravana Nakshatra and Caprica. So when Rahu Bhakti started, she purchased a washing machine. So that activated, and because it goes to 8th house from Lagna and from its posted place and Kalapusha 3rd house. So from younger siblings, it's a from problem. Younger sibling also went to Tirupati and had a darshan of Venkatramana Swami. Afterwards, these problems started. So all this getting connected. If we take a nakshatra and Navamsha, automatically it reveals lot of stories. இப்ப ஒரு சார்ட்டை வச்சு இவ்வளவு தூரம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற வகுப்புகள் நாங்க நடத்த போறோம். அது ரிலேட்டடா நாளைக்கு 5/5/2024 மாலை 5 மணிக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிளாஸ் இருக்கு. See here, we are going to conduct a class, 4 classes from 11th பௌர்ணமி தானே? அண்ணா பௌர்ணமாம் தேதியிலிருந்து நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்
ஆமாண்ணா. அதாவது 12ஆம் தேதி இருந்துண்ணா. பவுனொன்னு இல்ல 12ஆம் தேதின்னு சொன்னீங்க நீங்க. பவுனொன்னா 12 ரெக்கார்டை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டு விட பாருங்க. வரமாட்டேன். சண்டே எவரி சண்டே இல்லைங்களா? கரெக்ட் 12ஆம் தேதி. ஆமா. We are going to start a class on how to read a chart, how to analyze a chart by using BNN and nakshatras and காலபுருஷா, Kalapurusha, everything. நவாம்சா, ரெமடிஸ். Navamsha. With that, because we are going to find a problem, where is the problem? And then when we find the problem, on account of what it is started, automatically it is easy for us to give the remedy also. So with that, with all these things, how to read a chart, that we are going to start on 12th May 2024 onwards. 4 classes will be there every Sunday, 5 to 6 class timing. And tomorrow, we are going to give a demonstration class, free class. For that, please attend. அப்புறம் அந்த கணவரை பத்தி சொன்னீங்களே, கணவரோட வாழல. இப்ப அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சனி அந்தரம் நடக்கும் பொழுது இந்த 7ஆம் பாவத்துல சனி வக்கரமாகி காலபுருஷனுக்கு 2ஆ இருக்கிறதுனால பணம் சம்பந்த காலபுருஷன் 2 பணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையில லக்னத்துக்கு 7 இருக்கக்கூடிய இந்த சனி அந்தரம் தற்காலிகமா கணவனை விட்டு பிரிய வச்சிருச்சு. See here, now Saturn Dasha is going on, Rahu Buddhi is going on, Saturn Antara is going on. See, Saturn is posited in 2nd house from Kalapurusha, but it is posited 7th house from Lagna. See, suddenly, when Antara is going on, suddenly, on account of money, that husband also separated from a temporarily. அதுக்கப்புறம் இப்ப சேர்ந்துட்டாங்க. Now, when the Saturn Antara எவ்வளவு நாள் போறது? இல்ல இப்ப முடிகிற ஸ்டேஜ், இப்ப மீண்டும் சேர்ந்துட்டாங்க. See here, the Saturn Antara is about to close now. Because Saturn Antara, it may be because of Ainamsa, because the time of birth and other thing, it may vary, or some few days, or even sometimes 1 month also. Now, they got temporarily separated. Now, they are together now. அவ்வளவுதானுங்க. அவ்வளவுதான். Again, I am telling you, tomorrow we have got a free class, 5 to 6. Please attend. How to read a chart. And then from 12th onwards, regular class will start with a chart, how to analyze a chart, and their solution and remedy. That is our main motto of that class. வணக்கங்க, நன்றி.